Đại học Dalhousie xét tuyển thẳng Global Pathways, bắt đầu tại Việt Nam, tốt nghiệp tại Đại học Dalhousie. Đại học Dalhousie, top 308 đại học xuất sắc nhất thế giới, top 12 đại học xuất sắc nhất tại Canada, top 8 tại Canada về tỷ lệ sinh viên có việc làm ngay sau khi tốt nghiệp, đứng thứ 9 tại Canada về chất lượng đào tạo. Dalhousie Global Pathways là chương trình du học linh hoạt, thời gian chuyển tiếp đến Đại học Dalhousie từ 1 đến 2 năm, tiết kiệm chi phí và tối ưu thời gian học tập, hỗ trợ sinh viên phát huy tối đa năng lực, giúp sinh viên hội nhập và có trải nghiệm du học ý nghĩa. Các chuyên ngành nổi bật: Entrepreneurship and Innovation, Leadership and Organization và nhiều hơn thế nữa. Cơ sở đào tạo của Dalhousie Global Pathways. Tìm hiểu về Dalhousie Global Pathways ngay. All right, can everyone see the screen okay? Yes. Perfect. All right, Sam, the floor is yours. Wonderful. Thank you so much. So my name is Sam. I'm an assistant registrar of international admissions here at Dalhousie, and I'm just going to chat with you very briefly about a general overview of Dalhousie. So if we can move on to the next slide, you can see a wonderful photo of our campus here, but moving on to some of the most important information for you to know about Dalhousie. We have approximately 21,000 students, of which about 16,000 are undergraduate, and 23% of our students this year are international students. So we are one of the largest universities on the East Coast of Canada, and we have an incredible variety of programs that you can choose to take, an incredible variety of courses within the faculties that you'll be taking. Of course, today we're talking about the Management Articulation Program and a wonderful variety of courses within that program for you to take. It is notable that we are one of the top 15 research-intensive universities in Canada. We like to refer to ourselves as very often as one of the U15 universities. So there's over $214 million of funded research that occurs each year here at Dalhousie. But of course, as well as who we are as a university, one of the most important things for you to know is where we are located. So again, we are right on the east coast of Canada in the province of Nova Scotia. And one of the benefits of being in Nova Scotia, right next to the beautiful Atlantic Ocean, is actually about our climate. So one of the questions that we receive most often from students who are looking at coming to study in Canada and looking to come study in Halifax is, how is the winter? How is the weather? Is it really that cold? So of course, being in Canada, you will experience a full 4 seasons. There's a wonderful warm summer that we are in the middle of right now. We've had a couple of days that are over 30 degrees Celsius in the last few weeks, so really wonderful warm summers. You'll have a little bit more of a cool and temperate spring and fall, and of course a bit of a colder winter as well. The average temperature in the winter will be approximately between 0 to -5 degrees. Certainly sometimes it will get a little colder for short periods of times, but that's about the average. So I know that sounds really cold, and it definitely can feel fairly cold, but you'll be happy to know that as far as Canadian winters go, that is actually the second most mild winter on average of any provincial capital in Canada. And that's second only to Victoria and British Columbia. So we are one of the warmer places in Canada. So it's a great way to come and experience all 4 seasons, experience the Canadian winter, but also just have it be a little bit more mild while you're experiencing that. And that's because we're right next to the ocean, and that has a moderating effect on our climate. Talking about Halifax specifically, Halifax is one of the fastest growing cities in Canada. Excuse me, I believe last year we were the second fastest growing city in the country, and we have just under 500,000 residents. So we're a very vibrant city, a very diverse city, and very much a university-focused city. So I believe that there are 6 different universities in Halifax, and over 30,000 students between those 6 universities each school year. So there's tons of activities for students. You'll find lots of student discounts at local grocery stores and restaurants and all kinds of things, whether you're looking for shopping or for nightlife or for entertainment and concerts and fine dining. Whatever you're looking for, you are very likely to find that here in Halifax.
So we're large enough of a city to offer all those amenities for you, but also I think just small enough of a city at around 500,000 people that we're very personable. It's a very friendly city. It's an easy city to walk in. It's an easy city to take the bus in. We have a good transit system, and it doesn't take too long to navigate from one part of the city to the other. So you can spend less time in commute and more time hanging out with your friends or in extracurricular activities or in the classroom or whatever you choose to do. Of course, we also have a satellite campus in Truro, which is very important to note, and some management courses that are available on the Truro campus as well. I don't want to step too much on Katie's toes here, so I won't go into too much detail about the management program options in Truro. But just important to note that Truro is about a 1-hour drive from Halifax. And where Halifax is a city of about 500,000 people, Truro is a lovely town of about 12,500 and also growing very quickly. Something that we place a lot of emphasis on here at Dalhousie is experiential learning. And again, I don't want to step too much on Katie's toes here, but I know that there are a lot of internship options available within the Bachelor of Management program. So a lot of opportunities that I'm sure you'll hear about later, and good to keep in mind as you are considering Dalhousie. So again, I mentioned this a little bit earlier, but being one of Canada's top U15 universities is a very important part of the value proposition that we hope to present to you as a student at Dalhousie. So I think it's really important to know that not only are you coming to a university where the quality of education is very high, but also that the level of research being done and the quantity of research being done is really significant and really impacts not just the area where the university is, so having a big impact here in Nova Scotia, but it's also very impactful in Canada and more broadly internationally as well. So being a student at Dalhousie, you have the opportunity in many ways to become involved in that research. And I think that's an extremely valuable opportunity as a student and can help set you apart from other students in your peer group who may not have that opportunity. And of course, we are very focused on the UN Sustainable Development Goals as well as a key element of the management program. And very briefly, I don't want to take up too much time talking here, but I want to be sure to let you know that there are a lot of student supports available for you on campus. So whether those supports are to do with academics and peer mentoring and academic advising, or whether that is personal support such as our health center, or help looking for a part-time job if you would like one, or career counseling to help you determine what field you might most enjoy pursuing, what field you might be best suited for looking for a job in with your degree, and all sorts of other supports. We have an extremely large number of clubs and societies to become involved with as a student at Dalhousie. So from the personal supports to the academic supports to things that will help you grow as a person and as a student outside the classroom, there are a lot of things that are in place to help you succeed as a student. And as an institution, we feel that when you are succeeding and when you are being the best possible version of yourself as a student and as a person, then that reflects well on us, and that helps us become a better institution as well. So we're really committed to providing support to our students, and the support is always there to reach out to. And I've talked a little bit about this a second ago as well, but there's health services on campus and there's mental health supports and all sorts of things to make sure that, again, you are the best possible version of yourself that you can be while you're with us on campus. So I'll hand the microphone over to Katie now. Thank you so much. Thank you so much, Sam. So welcome to the Bachelor of Management program at Dal. So the Bachelor of Management program, how we approach it at Dalhousie is that it's going to be a combination of different management problems and how to solve them. And as we grow in a more complex environment, a more complex world, we need different approaches from the traditional ways of looking at business problems. And so that's really what you're going to learn from the Bachelor of Management.
You can look at viewpoints on how to approach a common business problem or a complex business problem from looking at it from a business perspective, from a public administration. So you're looking more government, not-for-profits, information management, and we all know about data breaches and how much privacy in data collection is important. So we teach you those skills and subsets. We have sustainable and environmental management that we incorporated into our program because we all know what climate change is and it's affecting all areas of the world. So it's important to have a really good think about what these complex and wicked issues are and how to approach them from a more broad and interdisciplinary vision. And that's what we try to achieve in the Bachelor of Management. The Bachelor of Management program is also accredited by AACSB, which has less than 5% of the world's business programs are accredited. They're quite rigorous, and it's a wonderful thing to have on your resume because it does set you apart when applying for different university programs and jobs afterwards or graduate school. So with the Bachelor of Management program, you can customize your degree. Coming in through the partnership program, you can major, it just does add a little bit of time. So if you didn't want to add time to secure the major, I would recommend a certificate. A certificate is a separate piece of paper that would go in addition to your degree that demonstrates knowledge and learning in these 3 areas. We are looking at expanding our certificate, so we do have some flexibility. So by the time you're joining us, you could potentially be doing more, potentially in marketing management, entrepreneurship, and innovation. But the 3 that we do offer right now are the fundamentals of interdisciplinary management, managing data and information. It is a huge area of research for us, and there's going to be a big emphasis as you move through the program. And of course, public sector management. It is from the Canadian perspective, but you can certainly apply it to most democratic institutions. So it is a good launching pad if you're looking at a career there. A little bit more in depth on specifics to the Faculty of Management, our average class sizes are 60 to 120 students in a class. So the 60 classes, that would be a normal class size. The 120 are large classes for us. And so what we would do in that case is that we would have one large lecture of 120 once a week, and then we would have a smaller tutorial. So that could be between 40 students typically, and that's where you would do your pop quizzes, your presentations, and things like that, because it's much more comfortable to talk to a room of 40 as opposed to 120 of your closest friends. Not a lot of people want to talk to that many people, so we try to do that more in a lab or tutorial side. We also offer weekly office hours from our professors so that you can meet with them one-on-one every week if you wish. You just have to book at a time that works for both of you. To really, if you have questions about your coursework, the professors are there to help you through. Knowing a little bit more about admissions in our partnership, you could come to Dalhousie after completing 1 year at ISB. Most students would do 2 years at ISB and then come into Dalhousie for their 3rd and 4th years. You have to achieve a minimum ISB cumulative average of 6.0 or higher. And with the English instruction, if you're at least 1 year at ISB, you do meet our English proficiency requirements. If not, we do have TOEFL and IELTS, and I'm forgetting the other ones. So you can check our website and we can provide that at the end of the presentation so you can find out what the English requirements are if needed. So to give you an idea of what it would look like when you come to Dalhousie, this is the fall term, which is a 4-month period. So we start our academic year in September, and it goes right up until December with a holiday break from December 20th until about the first week of January. So typically January 5th or 6th. So for the September to December break, you would be taking our Interdisciplinary Management 1. You would take 5 courses this semester with Electronic Information Management, Working with Data, Government Structure, and then an elective. The electives are scattered throughout the program to kind of give you balance and also allow you to build the program that you want to achieve while you're studying with us. So you may have an interest in owning your own art studio later on. So potentially we would be looking and partnering with our Fountain School of Arts, and you could be taking courses
through that school. You can also look at taking courses from other departments. Within the faculty itself, we offer a wide breadth of courses. So tourism management, we've got more data information classes, we've got conflict and resolution and sustainability. There's a whole host of different things that you can do. That would be your fall term. Your winter term would look something similar. You'll have interdisciplinary 2. Those are our big 2 capstones that kind of set the ground of what management's all about at Dalhousie. And then you'll continue work that you started at ISB with macro aspects of organizations, ethics and social responsibility, not-for-profit marketing, because it is different from your intro to marketing course that you would take at ISB, and then some electives. The May and July, typically those courses are 1 month to 2 months, so you will have a break in between your 2 years at Dalhousie. In your 4th year, we have resource and environmental problem solving, financial management, which is our finance course, our operations and productions management, and more electives to really build the program the way that you want it to be. The winter term, you take things like management skills development, data analytics, professional communications, and then you would finish out your degree in August of your 2nd year at Dalhousie with your strategic management and your interdisciplinary capstone course. So the strategic management is roughly 7 weeks, and then the capstone course is also 7 weeks, and you graduate in October and you are all done. So it's a very quick program, but hopefully you'll have a good interaction while you're here. For our tuition fees, international tuition is approximately $35,000 for the year. So this is a per year cost. Your incidental fees are roughly $2,800 with $1,800 worth of textbooks. We did include a single room in Risley Hall, which is across the street from our building where you spend a majority of your time, and then a meal plan. So that is included in the $54,000 per year. If you don't want to live in residence or buy a meal plan, you're looking at significant savings there. But then you're moving that to rent and living on your own. But just to give you an idea of what the cost is per year. So Sam did talk about some of the supports that Dalhousie offers as a whole. However, in the Faculty of Management, we do have a smaller group of students that get specialized services. As a management student, you would come in and meet with our Management International Student Support Team. Michelle is on the left. Michelle and Hunan, which is on the right, are our specialized international student academic advisors. Myself and Oksana Shurska, who is the Assistant Dean of Student Engagement and Success, really work with Hunan and Michelle on special programming for our international students and providing supports. We have International Student Advisory Committee where international students will have one-on-one meetings with us in an advisory role and help us build out what kind of support students are looking for. And we're really excited to explore more learning opportunities, more volunteering opportunities so that you can build your network to really entrench yourself in the faculty and get to know a lot of the people that are here to support you. In addition to our International Student Support Team, we also have the International Center, and they're there to help you with things like your study permit, any work permits if you decide to work while you're in school, and of course the very important postgraduate work permit. So if you decide to stay with us in Canada upon graduation, they will help guide you with the postgraduate work permit, which is definitely something that we would love. Atlantic Canada has a special incentive program for people who want to stay in Atlantic Canada. It is a shorter time frame to get permanent residency. So that is very, very great news for students who do want to stay on. They can achieve it a little bit faster by staying in Atlantic Canada, which is where Dalhousie is located. And then, of course, we also offer specialized career services. So again, Sam mentioned career counseling as part of the BSET student services. That's offered to all Dalhousie students. But as a Bachelor of Management student, you would have specialized industry-specific coaches, or career and recruitment specialists are what we call them.
They'll meet with you one-on-one, go through your resume, your cover letter. They hold networking events. If you want to move to a larger city upon graduation, we do corporate tours to Toronto, which is approximately a 2-hour flight from Halifax, so that you can go in and meet with industry leaders in the area and help build your network to secure a position afterwards. And they do a lot of different industry events with alumni as well. So connecting you in with students who have come before you. By the time you're joining us, Kelly will have graduated, but a really great opportunity for you to connect as an alumni and to see what she did after her degree. Sorry, Kelly, I'm putting you out there. All right, so getting involved, we are launching a brand new Learn and Connect Student Success program this year, where you'll be paired with an upper level student, and we're also going to be offering sessions to really demonstrate intercultural competency, professional communications, and personal management skill sets so that you can add them to your resume. You'll also have the opportunity to find communities throughout the program. So we have a very active Bachelor of Management Society. We have a Dalhousie International Student Association that you are automatically a part of as an international student at Dalhousie. And then, of course, we have the Vietnamese Society, and we have many different subsets. We have approximately 200-300 clubs and societies to get involved with. So if you love being outdoors, if you love sports, we have everything to kind of fill your time when you're not studying. Dalhousie is also home to 40 intramural and 14 varsity teams. So if you are athletic, we have a wonderful facility for you, which again is only about 5-minute walk from our building. In Halifax, you're never more than like a 30-minute walk to a far-reaching place. So it's a pretty concise and together campus so that you can get involved. If you are interested in knowing more, please do not hesitate to contact me directly at katie.haig@dal.ca. I am always here and available to chat. If you want to have a one-on-one virtual meeting with me, I'd be happy to do that. Just want to thank you so much for your time, and put up a QR code to learn more about our admission standards. If you are interested in learning about the English requirements, you can find it through this code. Thank you so much. Thank you, Katie. Thank you, Sam, for your insightful introduction about Dalhousie University. And now I would like to invite Kelly to do the Q&A session with me. Cảm ơn Katie và cảm ơn Sam vì những chia sẻ rất là đầy đủ về trường đại học Dalhousie. Và sau đây thì mình xin mời Khanh Dương, xin lỗi bạn, để mà có thể chia sẻ với các bạn ở đây về cái hoạt động và những cái cuộc sống của mình khi mà mình đang học tại trường Dalhousie cũng như là tại Canada. Thì đầu tiên là không biết là có thể mời Khánh Dương chia sẻ về bản thân mình một chút có được không ha? Xin chào tất cả mọi người. Mình tên là Khanh Dương. Thì hiện tại mình là sinh viên của trường Dalhousie. Hiện tại mình là năm 3 và sắp tới là vào mùa thu thì mình sẽ lên năm 4. Mình học chuyên ngành marketing. Vậy thì không biết là Khanh Dương có thể chia sẻ cho các bạn ở đây là mình đã đi du học từ khi nào và tại sao mình lại muốn đi du học hay không? Mình đi du học từ năm lớp 11 và lý do mà mình đi du học là trước đó mình có tham gia một cái khóa học hè trải nghiệm 3 tuần ở bên Canada và mình cảm thấy là mình rất là thích cái cách giáo dục của người Canada, nên là sau đó thì gia đình mình quyết định là cho mình đi du học. Vậy là mình đã đi du học từ cấp 3. Từ cấp 3 thì mình chuyển lên đại học thì có cái cơ duyên nào để khiến cho Khanh Dương chọn Dalhousie làm điểm đến học tiếp theo của mình hay không? Phải nói về cái địa điểm thì là trường Dalhousie nằm ở Halifax, ở tỉnh Nova Scotia. Thì cái tỉnh Nova Scotia rất là gần với cái nơi mà gia đình mình sinh sống, nên là mình chọn Halifax, Nova Scotia. Và cái điểm thứ hai mà mình muốn chọn Dalhousie là tại vì ở Dalhousie có cái chương trình co-op bắt buộc cho sinh viên của ngành commerce. Thì
mình phải tham gia vào ba kỳ khóa bắt buộc, mỗi kỳ là 4 tháng, thì nó bằng với 1 năm kinh nghiệm đi làm, và mình thấy cái đó rất là có giá trị và giúp được mình rất là nhiều sau khi mà mình tốt nghiệp, và nó giúp mình dễ tìm việc hơn sau khi tốt nghiệp. Và Halifax thì nó cũng là một trong những cái thành phố lớn ở Canada, mặc dù nó không có quá lớn nhưng mà nó cũng không có quá bé. Cái nhịp sống rất là yên bình, không có quá xô bồ, và mình thích cái cuộc sống ở Halifax, cũng như là cái thời tiết rất là êm dịu, không có quá lạnh như những nơi khác ở Canada. Và còn một lý do nữa là trường Dalhousie cũng là một trong những cái trường nổi tiếng ở Canada. Vậy thì đó là những câu chuyện liên quan tới việc chọn trường này. Vậy thì Khanh Dương cũng có chia sẻ là mình đã học ở Dalhousie được một thời gian rồi. Vậy thì Khanh Dương có thể chia sẻ thêm một vài cái cơ sở vật chất hay là những cái hoạt động sinh viên của trường như thế nào hay không, để các bạn khán giả có thể hiểu thêm về việc đi học ở Dalhousie sẽ như thế nào? Thì như Sam và Katie đã chia sẻ trước đó, thì cơ sở vật chất là lớp học của trường Dalhousie thì nó rất là thoáng và không có quá nhiều sinh viên trong một lớp, thì mình dễ chia sẻ hơn với giáo viên, và dễ học tập hơn. Và ngoài ra thì có những cái lớp tutorial và lab, khi đó là mình sẽ được học nhiều thêm về các bài tập, và nếu mà có cái câu hỏi thì mình có thể hỏi các bạn TA. Và ngoài ra thì các giáo viên thường sẽ có những cái giờ ngoài giờ cho học sinh tới, và để hỏi trao đổi về cái bài học nếu như mà mình không có hiểu rõ trong cái quá trình học. Ngoài ra thì Dalhousie còn có cái MCS là Management Career Service, để nếu như mà mình để giúp cho mình tìm ra được cái ngành việc làm việc nào dạ, mà mình phù hợp, và giải đáp các thắc mắc về cái kỳ thực tập. Ngoài ra thì có các advisor um, sẽ giúp các bạn chọn môn học và sắp xếp thời khóa biểu, hoặc là khuyên bạn nên học môn nào thì sẽ phù hợp cho mình. Thì mình nghĩ cái đó rất là rất là um, Để giúp sinh viên rất là nhiều đúng không? dạ, giúp cho sinh viên được rất là nhiều. Và trường Dalhousie còn có cái các câu lạc bộ giúp cho các sinh viên kết nối được với nhau. Thì như Katie đã chia sẻ là có các câu lạc bộ văn hóa, thì giúp cho các bạn, nếu mà các bạn du học sinh cảm thấy, giúp cho các bạn du học sinh khi mà tham gia thì sẽ cảm thấy học thêm về các văn hóa của các nước khác, hoặc là để kết nối được với các bạn học sinh Việt Nam khác tại Dalhousie. Thì ngoài ra cơ sở vật chất thì trường Dalhousie còn có cái phòng gym lớn, và có đầy đủ các thiết bị cho các bạn nếu như mà các bạn muốn hoạt động thể dục thể thao. Vậy thì đó là những cái cơ sở vật chất, là những hoạt động sinh viên nè. Thì có một cái mà các bạn du học sinh cũng rất là quan tâm, đó là môi trường sống ở xung quanh trường như thế nào, thành phố mà các bạn sẽ ở. Vậy thì Khanh Dương có thể kể thêm về những cái hay của thành phố Halifax cũng như là tỉnh bang Nova Scotia cho các bạn nghe không? Trường Dalhousie thì nằm ở ngay trung tâm Halifax, nên là khi mà học tập và sinh sống thì các bạn rất là dễ đi lại, và có các phương tiện giao thông công cộng để đi từ nơi này qua nơi khác. Và Halifax thì nó không có quá lớn, cũng không có quá nhỏ, và những cái dịch vụ, những cái địa điểm thì nó cũng gần gần nhau, nên là rất là dễ đi lại. Và thời tiết ở Halifax thì nó ấm áp vì nó gần biển, không có quá lạnh như các nơi khác ở Canada, thì nó sẽ phù hợp hơn cho
người Việt Nam khi mà đến Canada sinh sống. Vậy còn ví dụ như là các bạn cũng quan tâm đến chuyện nhà ở hoặc là ăn uống thì như thế nào, thì xung quanh trường có nhiều nhà hàng hay là đồ ăn Việt Nam hay là như thế nào không? Ở Halifax thì có nhiều nhà hàng Việt Nam, nhà hàng châu Á nói chung. Và ngoài ra thì có các cửa hàng bán đồ châu Á. Giá cả thì không có quá mắc so với không có quá mắc, nên là các bạn có thể mua với cái giá hợp lý. Vậy thì lúc mà bạn ở bên đó thì bạn đã được trải nghiệm cái thời tiết này, cái không khí sống ở bên Halifax. Rồi vậy thì cũng là sinh viên, thì một số bạn du học họ cũng muốn là họ có thể đi làm thêm để có thể trang trải những cái sinh hoạt phí hàng ngày. Thì không biết là Thanh Dương có làm những công việc part time nào không ha? Có thể chia sẻ cho các bạn nghe thêm không? Um, Trước đây thì mình có làm tại một cái tiệm giặt là và nhưng mà phần lớn thời gian là mình đi học và mình tham gia hoạt động trong cái câu lạc bộ của người Việt Nam. Um, thì người ta vì những cái công việc đó là công việc dành cho sinh viên á, nên là người ta không có đòi hỏi quá cao về kinh nghiệm, là các bạn chỉ cần có những cái kỹ năng cơ bản, kỹ năng giao tiếp và chăm chỉ làm việc, thì tìm công việc đối với mình thì nó không có quá khó khăn. Vậy thì mình vừa học này, mình vừa đi làm thêm, rồi mình còn tham gia các hoạt động ở trường nữa, thì Khanh Dương có thể cho các bạn một số tips để có thể cân bằng tất cả những cái công việc của mình hay không? Cái tips đầu tiên mình muốn kể là mình nên lập thời khóa biểu chi tiết và ghi ra những cái việc nào mà mình những cái việc mà mình ưu tiên. Thì đầu tiên là việc học và sau đó thì mới tới là đi làm. Um, và Ở đây mà khó quá thì mình hỏi câu khác cũng được, tại vì chị cũng sẽ edit lại video nên không sao nha. Um, yeah. Vậy thì có một cái nữa các bạn cũng rất là quan tâm, và đặc biệt đó là phụ huynh, đó là khi mà con mình đi du học xong thì sẽ ra làm những công việc gì. Thì như Vi được biết thì Khanh Dương là học chuyên ngành marketing, nhưng mà cũng có rất là nhiều kinh nghiệm đi làm truyền thông, làm communication. Thì bạn có thể chia sẻ là cái quá trình học marketing với lại quá trình mình đi làm thêm như vậy thì mình đã có được những cái trải nghiệm như thế nào, và mình cảm thấy hai cái mảng đó có liên quan gì đến nhau hay không? Truyền thông và marketing đúng không ạ? Thì thông qua cái kỳ thực tập thì mình có làm một kỳ thực tập về marketing, để mình làm chủ yếu là về viết bài, lên content. Và một cái kỳ thực tập khác là mình vừa mới làm vào hồi tháng 8 năm ngoái, là về marketing, về mảng truyền thông. Qua hai kỳ thực tập đó thì mình rút ra kinh nghiệm là mình có nên đọc nhiều sách báo để có thêm thông tin và có thêm cái vốn từ vựng, để khi viết bài nó được trơn tru và sử dụng nhiều cái từ ngữ nó thông dụng như là người Canada. Và ngoài ra thì mình thấy là nên học những cái mình ngoài ngoài các lớp học ở trường thì mình nên học thêm các chứng chỉ học thêm các kỹ năng mềm, ví dụ như là chứng chỉ về Google Analytics, hoặc là CSO, hoặc là học thêm các kỹ năng um, về đồ họa, về thiết kế các dạng poster, hoặc là làm video. Cái đó thì nó sẽ hỗ trợ rất là nhiều khi mà làm công việc về truyền thông, về các mạng xã hội. Ừ. Vậy thì Khanh Như có một cái lời khuyên nào dành cho những bạn đang có dự định đi du học, hoặc là đang có dự định là sẽ chọn ngành marketing để học hay không? Thì cái lời khuyên đầu tiên là mình là và thế là
là cái điều quan trọng nhất khi mà đi du học đó là nên học tiếng Anh và trau dồi vốn tiếng Anh thật là tốt. Và khi mà chọn Canada để du học thì các bạn nên tìm hiểu về văn hóa Canada trước, thì nó sẽ đỡ sốc văn hóa khi mà đến Canada. Ngoài ra thì các báo chí nên học, các bạn cũng có thể là tham khảo báo chí của Canada hoặc là các tạp chí về marketing để biết nhiều hơn về cái ngành marketing này. Okay. Okay. Cảm ơn Thanh Dương đã tham gia vào cái buổi meetup ngày hôm nay. Cảm ơn Thanh Dương rất là nhiều và đã chia sẻ cho các bạn về một cái nhìn rõ hơn về học ở Dalhousie cũng như là sống ở thành phố Halifax với góc độ là một sinh viên. Và cảm ơn Kelly rất là nhiều. Dạ, cũng cảm ơn và đã cho em cơ hội để có thể tham gia vào cái meeting ngày hôm nay. Và em mong là sau cái meeting này thì sẽ có nhiều bạn sẽ chọn Dalhousie hoặc là Halifax là cái điểm du học khi mà chọn Canada. Okay. Thank you, Kelly. Thank you, Katie and Sam, for joining us today.